جنابی فیلیپ هاموند وزیری درەوەی بریتانیا زۆر بەخێر بێ بوو جاری دووهەم بۆ کوردستان هاتنی جنابت نیشانەی ئەوەیە کە بریتانیا بە پەڕۆشە بۆ وەزعی عێراق بە گشتی و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی و دەرفەتێکی زۆر بە قیمەتیش بوو بۆ ئەوەی لەگەڵ جنابت ئەمە بیرۆڕاکان ئاڵوگۆڕ بکەینەوە لەسەر وەزعی ناوچەکە و لەسەر پەیوەندی دووقۆڵی ئێمە زۆر بە ڕێز و تەقدیرەوە تەماشای ئەم سەردانەی جەنابەت دەکەین و پشتگەرمیەکی زۆریشە بوو ملەتی ئێمە جارێکی تر زۆر بەخێر بێن و زۆر سوپاس بۆ هاتنەکەتان. Mr. Minister, we are very pleased for your second visit to Kurdistan. Your visit to Kurdistan region, it's a sign of Britain's serious engagement with Kurdistan regions and your seriousness of your engagement with all of Iraq with Kurdistan region. And it has been a very good opportunity for all of us to exchange ideas, to exchange views on the developments in the region. Once again, we are really appreciating your visit to Kurdistan regions, and thank you very much for this visit again. Well, thank you, Mr. President, for your warm welcome here today in the Kurdistan region of Iraq. And next month marks the 25th anniversary of Operation Haven, when the UK helped persuade the international community to protect the Iraqi Kurdish people. And I'm proud that our friendship has endured from that time to this. جنابی سەرۆک زۆر سپاس بۆ ئەو بەخێراتنە گەرمەی کە ئاراستەی ئێمەتان کرد. ئێمە مانگێکی تر یادی 25 ساڵەی پرۆسەی ئارامی ئەوەی عملی ئارامی ساڵی 91 کەکەینەوە کە بریتانیا دەورێکی گەورەی گێڕا لە پاراستنی هەرێمی کوردستان و ئێمە سوپاسگوزارین و شەرەفمەندین بەوەی کە ئەم دۆستایەتی و هاوڕێتی ئێمە لەو کاتەوە تا ئێستا بەرەو پێشەوە چێ و زیاترە بێ. And I'm delighted to have the opportunity to discuss with Kurdish leaders the challenges that face Iraq today. و ئێمە خۆشحاڵین بەوەی کە توانیمان ئەو تەحەدیاتانەی کە ئێستا ڕوبەڕووی عێراق و ناوچەکە بێتەوە لەگەڵ سەرکردایەتی کوردستان باس بکەین. It is very clear that the war against Daesh is being won, and that is due in no small part to the dedication, the commitment and the bravery of the Peshmerga forces who've played a leading role in that fight. زۆر ڕوون و ئاشکرایە کە شەڕی داعش لە شەڕی داعش سەرکەوتنی گەورە بەدەست هاتووە و داعش لە تێکشکانایە ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ قارەمانەتی و بۆ ئازایەتی و بۆ لەخۆبردووی هێزی پێشمەرگە کە ڕۆڵی ئەساسیان بینیوە لە شکست پێهێنانی داعش. And while it's not over yet, I'm clear that Daesh will be defeated in Iraq. ڕاستە هێشتا داعش کۆتایی نهاتۆ بەڵام ئێمە دڵنیان کە داعش لە عێراق کۆتایی پێدێ. But now there's a new enemy. بەڵام ئێستا دوژمنێکی نوێ هەیە. Low oil prices. کەمی سیاری نەوت. Which requires an equal response, an equal mobilization of effort to meet the challenge. بۆیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم دوژمنە نوێ هەمان جهود بە هەمان ئاراستە و بە هەمان لەخۆبردووی ئەوەی بۆی ڕوبەڕووی ئەم قەیرانەش ببینەوە. And the challenge of economic reform, building a resilient and strong economy for the future, will be as great an effort as the challenge of defeating Daesh. و ئێمە پێمان وایە پابندبوون بەوەی کە بتوانرێت چاکسازی ئابووری بکرێ بۆی ڕوبەڕووی ئەم قەیرانە ببێتەوە تا کە شەوایەکی باشتر بێنێتە ئارا گرنگی ئەم ڕوبەڕووبوونەوەی گرنگی ئەم پرۆگرامە هێندەی گرنگی شکستپێنانی داعش گرنگە. And I can assure you, Mr. President, that we will work with you and support you as you meet that challenge, just as we have done as you have risen to meet the challenge of fighting Daesh. و جنابی سەرۆک دڵنیاتان نەکەینەوە کە ئێمە چۆن لە شەڕی داعش هاوکارتان بووین و پابند بووین بە دۆستایەتی خۆمان لەگەڵتان ئێمە لەم بابەتەش هاوکارتانە بین لەوەی کە بتوانن پێکەوە ڕوبەڕووی قەیرانی داراییش ببینەوە. Thank you once again for your welcome here today. زۆر سپاس جنابی سەرۆک. ڕەنجە جەمال لە تۆڕی میدیای ڕوودا و پرسیارێک بۆ بەڕێز وەزیری دەرەوەی بەریتانیا. دوای 2 ساڵ شەڕی داعش تا ئێستا پێشمەرگە وەک پێویست سەچی نییە بۆ یەکلاییکردنەوەی شەڕەکە. پلانی بەریتانیا چییە بۆ هاوکاریکردنی پێشمەرگە لە ئێستا؟ A question from Rudao to Mr. Minister. After 2 years of the war, Peshmergas, they don't have that enough weapons that they need to make a decisive victory on ISIS. What is Britain's plan to arm more Peshmergas? Well, we will continue with our program of training of Peshmerga forces. I think so far we've trained 3,000 Peshmergas, and our counter-IED
program in particular, which I'm going to visit later on today in Erbil, is continuing. We will continue to supply equipment and support. But the crucially important thing that we have to do is work with you on this challenge of economic reform to ensure that the Kurdish economy is able to support the Kurdish forces in the field. ئێمە بەردەوامە بین لەو هاوکاریانەی کە لە بواری سەربازی شەیبەخشینە هەرێمی کوردستان و ئێمە لە بواری مەشق پێکردن توانیمانە مەشقی 3000 پێشمەرگە بکەین و مەشقی یەکە تایبەتەکانی پێشمەرگەش کەینەوانەی کە ڕوبەڕووبوونەوەی تەقەمەنی و بۆ میچێنراوە بنەوە کە دواتریش ئێمە سەردانی بەشێک دوای نیوەڕۆ سەردانی بەشێک لەو یەکانە ئەەکەین. ئێمە بەردەوامە بین لەسەر ئەو ناردنی تەجهیزات ئەو پێداویستانەی کە بۆ هێزی پێشمەرگە گرنگن، بەڵام لە هەموو گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە بتوانین چۆن یارمەتی چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە ئابووریە بینەوە کە هەیە و ئەو چاکسازە ئابوورانەی کە پێویستە هەبێت چونکە گرنگە بۆ ئێمەش ئابووری کوردستان هێندە بەهێز بکرێت کە خۆی بتوانێت داعمی پێداویستەکانی بەردەوامی شەڕ و پێشمەرگە بکات. This is Ali Jawan Mardi from the Voice of America. My question for Mr. President Barzani is, what would be the exact role of Peshmerga Kurds in war of liberation of Mosul, and how ready are you for the war of Mosul's liberation? Thank you. پرسیارێک لە دەنگی ئەمریکاوە بۆ جەنابی سەرۆک بارزانی بە تەحدید دەوری پێشمەرگە ڕۆڵی پێشمەرگە چیە بێت لە پرۆسەی ئازادکردنی مووسڵ و پرۆسەی ئازادکردنی مووسڵ چه بایەخێکی ئەبێ بۆ هەرێمی کوردستان؟ تا داعش لە مووسڵ دابی ئەمە ناتوانین بڵێن هەرێم لە ئەمن و ئەماندایە. هەمیشە هەبوونی داعش لە مووسڵ تهدیدێکی جددی ئەوی لەسەر هەرێمی کوردستان. و تا داعش لە مووسڵی شتێک نەشکێت ئێمە ناتوانین بڵێن داعش تووشی شکستێکی تەواو بووە. لەبەرەوە پێشمەرگە ڕوڵێکی گرنگ ئەبینی لە ڕزگارکردنی مووسڵ، بەڵام لە هەمووی گرنگترەوەیە پێشی ڕزگارکردنی مووسڵ ئەبی هەموو لایەنەکان ڕێککەون لەسەر چوونیەتی دارەکردنی مووسڵ دوای ڕزگارکردن. As long as ISIS will stay in Mosul, we can't say that the ISIS threat on the Kurdistan region is over, so it's very important for the security of Kurdistan region to defeat ISIS and to drive ISIS out of Mosul and to liberate Mosul. So the Peshmergas will play a very important role in that, but the most important issue is the post-ISIS administration of Mosul that is needed, an agreement, a political agreement prior to any military operation. من ڕێوار کاکەی لە NRT پرسیارێک بۆ بەڕێز وەزیری دەرەوەی بەریتانیا، ئەوان وەکو حکوومەتی بەریتانیا بۆ یارمەتیدانی ئاوارەکان و گەڕانەوەیان بۆ ناوچە ئازادکراوەکان و ئاساییبوونەوەی ژیانیان بەنیازی چین و چۆن یارمەتیهۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەن لەو بارەوە. سپاس. A question from NRT to His Excellency the Minister. What will be Britain's program to support the IDPs for their returning to the liberated areas in order for the stabilization processes and for the essential needs that they have, and how you are going to support the KRG in this issue as well? The UK is already a major contributor to humanitarian effort in the region, including support of IDPs in Iraq, including in Kurdistan. But as Iraq's territory is liberated and eventually the civil war in Syria is ended as well, there is going to be a need to mobilize a huge international effort to support resettlement and reconstruction in both countries. And the international community is already discussing and talking about how we are going to do that. But you can be sure that the international community will support the program of resettlement and reconstruction. But for such a program to be effective, it has to be based on a strong local economy as well, and making the necessary economic reforms now and over the coming months and years will be an essential part of reconstruction and reintegration of those populations. ئێوە ئاگادارن کە بەریتانیا یەکێکە لە وڵاتانەی زۆرترین هاوکاری کردووە لە مەجالی یارمەتیدانی ئەوانەی پەنابەری ناوخۆیین چ لە عێراق بێت چ لە کوردستان بێ، بەڵام ئێمە بۆ ئێمە گرنگە کە پاش ئازادکردنەوەی ناوچەکانی تری عێراق و هەروەها پاش کۆتایی هێنان بە شەڕی ناوخۆ لە سووریا و ئازادکردنی بەشێک لەو ناوچانە پێویستمان بەوەیە کە داعمی دەولی زیاتر
بۆ هەردوو لا هەبێت بۆی بتوانرێ مجتەمەعی دەولی کۆبوونەوەیەکی گەورەتر بکات دامێک و زیاتر جهودێکی زیاتر سەرف بکات تا بتوانین پشتگیری گەڕانەوەی ئەو خەڵکە بکەین گەڕێنەوە سەرماڵ و حاڵی خۆیان و بتوانن ژیانی خۆیان دەست پێ بکەنەوە بەڵام ئێمە پێمان وایە بە پێی ڕێی مجتەمەعی دەولی ئەوەیە کە ئەبێ باشترین شت ئەوەیە بنەمای اقتصادی محلی لە هەردوو لا بەهێزتر بکرێەوە ئەمەش لەسەر ئەوە وەستێک کە چه ئیسلاحاتێکی اقتصادی محلی لە هەردوو لا ئەکرێ بۆی بتوانێت اقتصادی محلی پاڵپشتی زیاتری ئەو پرۆسەی گەڕانەوەی ئەو ئاواران و دابینکردنی و خزمەتگوزاریانە بێت کە پێویستیانە. حمزة عثمان قناة السومرية. سؤال يا سيد رئيس إقليم كردستان، هناك تحضيرات عسكرية لعملية تحرير الموصل المرتقبة. فيما يخص الأقليات، هل هناك ضمان لعودة هؤلاء إلى مناطقهم وحفظ الأمن والاستقرار فيما بعد تحرير الموصل من داعش؟ A question from Somalia to President Barzani. What are the preparations for the Mosul operation and what kind of the guarantees are there for the minorities in Mosul that in the post-liberation their security will be protected and their voice will be heard? هناك تنسيق الآن بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي وبتنسيق مع التحالف الدولي للتحضير لعملية تحرير الموصل وبالتأكيد يجب أن يكون هناك اتفاق تام وأن تكون هناك ضمانات أكيدة لكي لا تتكرر هذه المأساة بالنسبة إلى الأقليات التي تعيش في المنطقة ويجب أن يعودوا إلى مناطقهم بثقة ويعيشوا بأمن وفي أمن واستقرار. There is cooperation and coordination between the Peshmerga forces and the Iraqi army, and altogether also coordination and cooperation with the international coalitions to make the needed preparation for the Mosul operation. But definitely there must be an important agreement prior to any of this Mosul operation to make sure that the guarantees that this component is needed in order to be assured that in the post-liberation there will be no repetition of the catastrophes that they faced, that they will be secure, that they will be served, and they will have access to the stability in their own areas. Thank you. Thank you.